Hallo, herzlich willkommen, liebe Freunde von Ahnungslos TV. Schön, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt bei mir mit eurem Logos. Dürfen mich auch David nennen. Wir sind ja schon partout, quasi alle. Also, ja. Wir sind jetzt am Myzel Wald im Myzel-Netzwerk. Es sieht auch wunderschön aus hier. Super. Wir müssen den Wald erkunden und was wir denn hier jetzt noch genau machen, werden wir noch mit dem so einem holographischen, ja, äh, äh, Myzel-Experten besprechen alle. That would be the Jasep. They're a sentient spore-based colony life form. My records indicate they act to decompose any material that's alien to the mycelial network, like you, for example. Adjust your personal shields to this setting. It should protect you from their nibbling. Good. Okay, Whatever's gut. happening with that Mokai tech hasn't spread here. Not yet, anyway. Take some samples from healthy spore clusters. We'll need them for comparison studies later. Okay, also hier passiert auf jeden Fall nochmal was. Denn sonst wären wir nicht mit allen hier mitgekommen. Irgendwas passiert auf jeden Fall noch, sonst wären wir nicht mit allem Mann hier runter. Das ist schon ein sicheres Zeichen dafür. Hold your fire. I'm pretty sure she comes in peace. Outsiders, I am of the Jasep. We are people of this realm. We have met people of your realm before. Many of them have traveled here. Others from your realm have sent things that are hurting us. You must make this stop. Wie ist das möglich? Ich habe sie sterben sehen. I created this form to give the Jasep voice, to communicate with you. Based on your memories, Patel is compassionate, idealistic, someone who protects, someone like the Jasep. Ich verstehe. Wissen die Geste zu schätzen. We waste time. Strange devices have been brought here. They make the fungus sick. They are making the yield tree bloom. Wir sind gekommen, um zu helfen, falls das möglich ist. This yield tree she's talking about is bad news. The Jasep aren't fond of it, and with good reason. Its bark is toxic to them. Was ist passiert, Patel? There was a tear in the sky, and a device came through it from your realm. It gives off strange light and heat at all times. This is what brings the sickness and the poison. We know it. The device is deeper in the forest. I will take you to it, but you must stop it. You must. Wir tun, was wir können. Let's get moving. Looks like this device is deeper in the mycelial forest. Watch for visible signs of fungal corruption and yield tree growth. The more we see, the closer we'll be to the problem. Verstanden. Okay, super. Ich da mal hingehen. We can use this to move quickly. It will let us travel through the network to another part of the realm. Ich sehe. Ja, gehen wir mal zum nächsten. Hui. Jaus. Boah, hell. Voll geblitzdingst. Interesting. This might be a tardigrade birthing ground. Try not to scare the little ones, okay? I don't think we'd survive an encounter with an angry adult tardigrade, let alone several. Ein paar Scans werden nicht schaden. Wir wissen nicht viel über sie. The liquid sources here may tell us more about them as well. Tardigrades can put themselves into a desiccated state to survive without water, but they still need it to remain active and to grow. Take a sample from the center of the pool. That should provide useful information. Richtig. Scannen wir die Kleinen und die Wasserquelle. Ja, machen wir. Wieder Probe nehmen. The fluid sample shows a high level of nucleotides and proteins. This serves not only as a liquid source for the local flora, but also a nutrient carrier. These proteins include compounds associated with the formation of neurotransmission and memory. Also ist die Flüssigkeit Teil eines Nervensystems des Netzwerks. It's possible that the liquid carries information in the form of protein compounds, and that specific fungi may release chemicals into the fluid that allow for widespread communication.
Dann ist das Mycelium, Wurzeln und Gefäße, während die Fahren eher neuronartig sind. Okay. Jetzt scannen wir dich mal. Interesting. Even baby tardigrades are extremely tough. Wir müssen alle 3 scannen. Oh, hör auf abzuhauen. Auf abzuhauen. The tardigrades are of the realm. They live in harmony within the forest. Hör auf abzuhauen. These readings could be very helpful to us here. Understanding this ecosystem may be the key to healing it. Ihr habt recht, doch wir müssen weiter. Zum nächsten Knoten. Was gibt's denn da nun? Da sind so viele Knoten noch. Oder ist es nur Deko? Ich hoffe, das ist nur Deko. Look, see that? That's definitely not Klingon tech. It's running clean, too. No radiation or harmful emissions. Whatever it is, it's not part of the problem here. I'd like to take a closer look, if you don't mind. Natürlich, ich würde gerne mehr darüber erfahren. Okay, gucken wir mal, was das für ein Gerät ist hier. Curiouser and curiouser. This is Alachi. tech. I wonder what they're doing in here. This device appears to collect spores floating in the atmosphere. Based on what we know about Alachi, I think it's collecting food for them. Die Alachi? Vielleicht haben sie eine Verbindung mit dem Netzwerk. Alachi are, like the Jasap, part of this realm. They lived here before they went to serve and fight in your realm. Now some of them have returned. Die Allianz wird darüber informiert werden wollen. Maybe. The Alachi don't have a lot of friends in the Alliance. I'd be worried about this information falling into the wrong hands. The last thing this place needs is a bunch of well-armed types stomping around looking for payback from the Alachi. Ein gutes Argument. Incoming! Something's wrong with the Alachi. They have the sickness. Oh, die Alachi sind korrumpiert. Oh nein. Ja, eigentlich unsere Eigenschaften hier noch. Ah. Die Außenposten der Alachi suchen. Ja, das machen wir. Those Alachi were of the realm, but they were sick. Toxic, like the yield tree. Their devices were corrupt as well. If we cannot cure the Alachi, we must cull them from the realm before the sickness spreads. Verstanden. Wir werden helfen, wenn wir können. Das haben wir jetzt schon 3-mal gesagt, dass wir You helfen. see? Look here. It is corrupted. The device makes it grow in a strange, toxic way, and it spreads the sickness. Wir scheinen uns dem Gerät zu nähern. So, ich muss hier mal scannen. Hier. Ach so, verdauende Pilz. Lots of yield tree growth here. That's not a good thing. The corruption is getting stronger. Die Fäulnis wird stärker. Oh nein. Die Latschen hier aus dem Reich kommen. Auch schon. Immer wieder was Neues in Star Trek, ne? Komm, scan. Jetzt scan doch mal. Hört auf, mich anzugreifen. Noch ein Pilz. This fungi is being mutated by Hark-Peng radiation. Not good. Harpeng-Strahlung. Von Harpeng-Strahlung haben wir schon lange nichts mehr gehört. Looks like this used to be an Alachi research outpost. They were starting to build defense systems in response to incursions from our space. Bet you can't guess who's responsible for those. Stuhl. Die Alachi haben also ebenfalls versucht, sich um dieses Problem zu kümmern. Unfortunately, the radiation from Ja'ula's tech had a negative effect on the Alachi.
They began to mutate, and their higher brain functions started to deteriorate. Looks like a team decided to head deeper into the network to deal with the problem. There aren't any coherent entries after that. Schätze, sie haben versagt. Ulas Technologie funktioniert immer noch. We must go deeper into the network, toward the source. Ja, dann mal weiter. Die brauchen nicht immer das Offensichtliche zu sagen. Ja. Und... Boah, schon wieder hell. Sonnenbrille auf. The Boah. device is close, you see? The yield trees, the corruption, they have spread through this area. Find the next node and jump. The source of the sickness must be in the next area. Okay, sind hier dann auch wieder Elachi? Eigentlich Materialien? Keine Anomalie. Okay. Sagen können, dass es irgendwelche Pilzanomalien gibt. Something's wrong here. The radiation has mutated the hyphae grouping in this conduit. I can't compute its dynamic output ranges and adjust to compensate for the mutation. Long story short, we're stuck. Hotel, gibt es etwas, das ich tun kann? No. The sickness has damaged it too much. I cannot speak to it and make it work. It must be navigated by the stamets. The living stamets. Was kann der lebendige Stamets anders machen als dieser? The living stamets, the one who came here before, was part of the network, connected. He touched it with his mind. The living stamets could feel the flow of the network. That is how he guided his ship home through it. Es fühlen? Ihr meint Intuition? Der lebendige Stamets hat die Discovery mit Intuition geführt? Yes, but this stamets does not think the same way. It thinks like a machine, not like the living. Können wir die Stamets dazu bringen, so zu denken? The memories and essence of the stamets from before are within the network. We may be able to bring them forth for you, so you can merge them with this stamets. What you need is within what grows here, and the fluid that connects and sustains it. Sammeln wir, was wir benötigen. Okay. Machen wir. Probe der Myzelflüssigkeit nehmen. Dann muss er das mal trinken, unser Stamets The hier. mycelial forest is a vast network, much like your computers. All you need to do is bring the memories you want to the surface. Und wie machen wir das? The water connects all the growth. Use it to compel the fronds to blossom and release the memories you seek. Watch carefully. When the fronds bloom, collect the spore memories from them. Verstanden. Hoffen wir, dass das funktioniert. Okay. Stamets Erinnerungen finden. Ja, haha, das machen wir natürlich auch. Wir werden diese Erinnerung finden. Das machen wir jetzt aber erstmal nicht. Wir machen jetzt erstmal wieder eine kleine Pause. Und gucken in der nächsten Folge. Ja, so ruhig. Gucken in der nächsten Folge, wie es weitergeht mit Star Trek Online und dem Myzelriss. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und habt euch gefreut, diese Folge anzugucken. Ein bisschen Wortfindungsstörung heute. Ja, halt die Klappe. Ein bisschen Entschuldigung. Wir sehen uns in der nächsten Star Trek Folge wieder. Denkt dran, wie immer, ein Abo und ein Like dazulassen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.